දැනුමින් වටවුණ හරිත වලල්ලේ දිනුම ඉගෙන ගමු මුවහසරල්ලේ ආත්ම ශක්තිය සමගින් පිළිතුරු විකල්ප සොයමින් සිහිනය ජයගමු අපි සැනසෙල්ලේ ලෝකය පිළිගත් උගතුන් සමගින් උගනිමු පිළිගත් නෑ සියලු පහසුකම් පහසුව සපයයි ඉගෙනුම වෙහෙසක් නෑ නවලොව සමගින් නවමාවත් සොයමින් යමු පරදිනු බෑ උගනිමු ජයගමු දිවියම අපහසුනේ Nsbm හරිත සරසවිය එන්න ඉගෙන ගන්න ඔබේ බලාපොරොත්තු ජය ගන්නවන්න. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome you all to the nation's international university, Nsbm Green University. Former First Lady of the United States of America, Eleanor Roosevelt once said, "Future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." So dear students, each and every one of you who are watching us today have started your journey with a beautiful dream. So be happy and proud. You have made the right decision to choose this university to make your dream a reality. And dear parents, no doubt you are watching this with so much of hope and excitement. As parents, we know that you look forward to your child's future of achievements, victory and happiness. So let me open this session by assuring you that we at Nsbm Green University are there to join with your child in making their dream a reality. Well, Nsbm Green University, which is under the State Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation, is constantly developing. Why do I say so? Because we have also started the construction of the phase 2, and we have now introduced our new faculty, Faculty of Science as well. Thus, the success story of Nsbm shall expand from strength to strength, and it is my duty to acknowledge that great leadership of our Vice Chancellor, Professor E.A. Veerasinghe. I would say he is a master of valor himself, a true epitome of resilience. Our inspiration to be resilient. Without his undeniable commitment, vision and effort, none of these things would have been a reality. Well, we are sad that we cannot hear today at an Nsbm premises because of this current situation in the country. But it is a privilege that we can at least reach out to you through this digital platform. So with that note, let me start today's session by inviting this influential lady who leads the university's largest faculty while empowering the whole Faculty of Business family with her amazing leadership. Madam Thilnidi Silva, Dean, Faculty of Business, here's an invitation to you to welcome this audience. Good morning, dear parents and dear students. Welcome you all to the inauguration ceremony of Nsbm Green University in this very pleasant morning. As I stand here today, I'm exceedingly hopeful and optimistic about the future of this university and all the students who are stepping to the world of knowledge, skills, positive attitudes and professionalism by enrolling to read for a degree program in a world-renowned university. How can I not be optimistic when I'm fortunate to work in a setting where I walk in each day and see the future in front of me? Every day, I see the seeds of possibility and potential in our students, and of course, of all of you 1,005 students who are participating this online inauguration today. The times are challenging. Once it was COVID, now an economic crisis. But just look at yourselves. Amidst all these issues, you are here today, taking a very valuable decision in your life. Be thankful to your parents and yourself for getting through. You are at the Nsbm Green University, the nation's international university. You will feel its greatness the moment you step into the university. Maybe you are not able to do it today, but let's be hopeful. You all will be with us in the university in no time. Since its
inception in year 2012, we have been growing our programs by leaps and bounds, achieving our goal of advancing the business, computing, engineering, and science disciplines and educating students to become highly skilled professionals. Nsbm Green University has become a renowned higher education institute in Sri Lanka less than a span of 10 years of time due to the vision of our Vice Chancellor, the founder, Professor E.A. Veerasinghe, and we, nation, is very grateful for him for his continuous dedication and leadership in the project. We have inaugurated thousands of students and transformed them to holistic graduates, allowing them to establish with flying colors in local and international work setups. It is always our vision to breed young leaders to the nation, and we have not missed a single opportunity and aspect in the process of developing a global graduate with the right set of academic knowledge, skills, attitudes, and mindset. We are a modern international university with state-of-the-art facilities matching international university standards and are affiliated to many local and international institutions and universities such as the University Grants Commission of Sri Lanka, University of Plymouth, United Kingdom, University of Victoria, Melbourne, Australia, purview of the Ministry of Higher Education of Sri Lanka. We award more than 50 degrees through the Faculty of Business, Faculty of Engineering, Faculty of Computing, and Faculty of Science. Each and every one of you who are listening to me now is a student of Faculty of Business, Faculty of Computing, Faculty of Engineering, or Faculty of Science, depending the degree program that you used to read for. My dear students, you may feel nervous, new, or a little bit clueless. But I promise from tomorrow onwards, through the orientation program and all the academic semesters well planned for you, you will be aware, knowledgeable, and doing things by yourself in the right manner. Nsbm Green University is a paradise of opportunities, academics, co-curricular or extracurricular. Come forward and grab all the opportunities we provide you. Be active partners in the process of molding you to young leaders and professionals. We are in the 21st century and the world demands nothing but exceptional graduates, capable and groomed candidates to industry and contributing members to the society. And that is the vision of the team Nsbm, consisting of world-class academics and efficient non-academic staff. To mark this day, and mark my words, you are in the best university in Sri Lanka. And looking back one day, you will be happy for choosing Nsbm and will cherish each moment you spend in this beautiful university. Dear parents, thank you for trusting us, and we will be always responsible at Nsbm Green University and will bring the best in your child. Do not hesitate to meet us anytime to discuss about the developments of your child, and I'm looking forward to seeing your proud and happy smiling faces maybe 3 years or 4 years down the lane in the convocation in our very auditorium. And to dear students, as correctly preached by great Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Be determined and do your best. Let me pause by wishing you all best of luck in all future endeavors. Have a pleasant day. Thank you. Thank you very much, madam, for that warm welcome. So next in line on the agenda is to give you a brief introduction to the general operations at Nsbm. So for this, I would like to invite this dynamic personality at Nsbm. He is both a profound intellectual and an amazing leader who always inspires everyone with his optimistic insights to life. So Professor Chaminda Ratnayaka, the Deputy Vice Chancellor of Nsbm, sir, over to you. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක්.
NSBM හරිත සරසවියෙහි 2022 පළමු කණ්ඩායමේ උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කරන මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන ආදරණීය දරුවනුත් දෙමව්පියනුත් මම ඉතාමත් ආදරෙන් නැවතත් NSBM හරිත සරසවියේ කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමති මේ අවස්ථාවෙහි සහභාගී වෙන සියලුම දෙමාපියන්ටත් දරුවන්ටත් මම සිංහල මාධ්‍යයෙන් කතා කරාට මෙම වැඩසටහන ඉදිරි කටයුතුත් ඒ වගේම ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතුත් පැවැත්වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් බව. Please be informed that the rest of the proceedings of this program as well as your studies will be continuing in English medium, but let me take this opportunity to speak some words in Sinhalese medium for both parents and for students. මම මේ කතා කරන සියල්ල සමහර විට මේ දෙමාපියන්ටත් වැදගත් වෙනවා දරුවන්ට වගේ. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී ඔබ අසලේ සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ටත් මේ අවස්ථාවට ඔන්ලයින් විදිහට එහෙම නැත්නම් මාර්ගගත ක්‍රමයට සහභාගී වෙන්නේ නැත්නම් ඔවුන්ටත් මේක නැරඹීමට මොහොතකට ඔබේ තිරයේ අසලට පැමිණෙන්න කියලා. මම පළවෙනිම ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි ඇයි NSBM හරිත සරසවියෙහි 2022 මේ පළවෙනි කණ්ඩායමේ මේ සමාරම්භක උළෙල අද දින මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වෙන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවා ඔබ අපස උසස් පෙළ 2021 අගෝස්තු මාසයේ නිම කරන්න සිටියට ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසයේ. ඒතකොට ඒක යම්කිසි ප්‍රමාදයකින් පසුව තමයි මේ කොවිඩ් තත්ත්වයේ මත ඔබට කරන්න ලැබුණේ. නමුත් හරිත සරසවි විදිහට අපිට ඒ වගේ ප්‍රමාදයක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ඔබේ උසස් පෙළ කටයුතු නිම වූ විගස අපි මාර්තු මාසයේ සියලු බඳවා ගැනීම සිදු කළා. අප්‍රේල් අවුරුද්දට පෙර හරිත සරසවිය තුල 26 වෙනි දින මේ පාඨමාලා ආරම්භ කරනවා කියලා කිව්වේ. ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊමේල් පණිවිඩයකට ලැබිලා තියෙනවා ඇති. නමුත් රටේ මේ අවස්ථාවේ පවතින යම්කිසි සීමා සහිත භාවයන් නිසා වර්තමාන තත්ත්වයේ මත අපිට හිතුණා සමහර දෙමාපියන්ට සහ දරුවන්ට හරිත සරසවියට ඇවිල්ලා අද මේ වැඩසටහන සහභාගී වීමේ දුෂ්කරතාවයන් තියෙනවා කියලා. කොහොම නමුත් මොන ගැටලු තිබුණත් අපිට ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යන ඒ වැදගත් පියවර නවත්වන්න බෑ. පරක්කු කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කල්පනා කරේ මාර්ගගත ක්‍රමයට හරි මෙම පාඨමාලා සමාරම්භ කුලෙල මේ විදිහට පැවැත්වෙන්න. ඒ අනුව අද දින මාර්ගගත ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් විදිහට මෙම සමාරම්භ කුලෙල පැවැත්වුවත් අපි ලබන සතියේ කියන්නේ මැයි මාස 4 වෙනි දින සිට දිගු සතියන්තයකින් පසුව දේශන ප්‍රායෝගික විදිහට අපි කියනවා ෆිසිකල් ලෙක්චර්ස් කියලා හරිත සරසවිදි පැවැත්වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබේ තිරේ මේ අවස්ථාවේදී දිස් වෙනවා මේ වැඩසටහන යන ආකාරය. අද ඔබට පේනවා සමාරම්භ කුලෙල හෙට සහ අනිද්දා තවත් වැඩසටහන් දෙකක් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පසුවේ ලබන සතියේ මැයි මාස 4 වෙනි දින අපි ප්‍රායෝගික විදිහට නැත්නම් ෆිසිකල් ලෙක්චර්ස් හරිත සරසවියේ පටන් ගන්නවා. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඔබට ඊමේල් මගින් NSBM හරිත සරසවියෙන් දැනුම් දෙනවා. ඒ නිසා මම මේ දරුවන්ට කියන්න කැමති ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනේ ඇතුලේ තියෙන ඊමේල් ඉතාමත් නිරන්තරයෙන් බලන්න. මොකද අපි ඊමේල් හරහා සමයි ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් sannivedanaya කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපේ සමහර දරුවන් මෙහි නේවාසිකාගාරවලට පැමිණෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ NSBM හරිත සරසවිය තුල පමණක් නෙවෙයි සමහර පිරිස් බලාපොරොත්තු වෙන හරිත සරසවිය අවට පදිංචි වෙන්න. සමහර කට්ටියට උදේ හවස හරිත සරසවිය පැමිණීමේ ඩීසල් නැත්නම් ප්‍රවාහන පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. මේ කටයුතු පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් හොයා බලලා තමයි මේ ආරම්භ කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති ඒ දක්වා හැකි පමණින් අධ්‍යයන කටයුතු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ කටයුත්ත කිරීම සඳහා ඔබට MS Teams හරහා එහෙම නැත්නම් Microsoft Teams හරහා අධ්‍යයන කටයුතු හෙට සිට ආරම්භ කරන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය logins, username, passwords වගේ දේවල් මේ වෙලාවට ඔබට ලැබිලා ඇති. යම් කෙනෙකුට ඒවා ලැබිලා නැත්නම් ඔබගේ පුද්ගලික ඊමේල් ලිපිනයට එවලා තියෙනවා ඇති අපෙන් ඊමේල් පණිවිඩයක් ඒක ලබා ගන්නා ක්‍රමය. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා සියලුම දරුවන්ට තමන්ගේ ඊමේල් චෙක් කරලා බලන්න ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊමේල් පණිවිඩ ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි MS Teams හරහා හෙට දින සිට අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ විස්තර ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙන අදාළ දුරකථන අංක වලට හෝ ඊමේල් පණිවිඩ මගින් අප සමග sannivedanaya කළා. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සූදානම් වෙන්න කියලා. මම නැවතත් කියනවා හරිත සරසවියෙහි භෞතිකව තියෙන අධ්‍යයන පාඨමාලා ආරම්භයේ ඉතාමත් නුදුරේදීම අපි මේ වර්තමාන තත්ත්වයේ යම් තාක් දුරකට ලිහිල්ුණ ගමන් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. ඊළඟට මම NSBM හරිත සරසවිය ගැන දෙමාපියන් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කැමතියි. දැන්
මම දන්නවා ඔබ සියලු දෙනා දරුවෝ චිකරේ හරිත සරසවිය තුළ යම්කිසි දැනුමක් ඇතුව සමහරට සම්පූර්ණ දැනුමක් හරිත සරසවිය තුළ අවබෝධයක් ඔබට ඇති. නමුත් මටත් හිතුණා කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් හරිත සරසවිය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. අපි හෝමාගම පිටිපන NSBM හරිත සරසවිය පිහිටලා තියෙන්නේ 2016 වර්ෂයේ තමයි NSBM හරිත සරසවියෙහි සමාරම්භ කරනු ලැබුවේ. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දරුවන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම් මත ඔබ විසින් කරනු ලබන ආදායම් මත ස්වයංමූලිත ආයතනයක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට NSBM වල සියලුම කටයුතු සිදු වෙන්නේ ඒ ස්වයංමූලිත ආකෘතියක් ඇතුලේ. අපි දන්නවා අපොස උසස් පෙළ නිම කරාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපොස උසස් පෙළ නිම කරන සිසු දරුවන්ට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන සීමා සහිත බව නිසා ඒ අධ්‍යයන කටයුතු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මගහැරී යනවා. විශේෂණ උපාධියක් හැදෑරීමේ අවස්ථාව සුදුසුකම් තිබුණත් මගහැරී යනවා. ඒ වගේම සමහර දෙමාපියෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ දරුවෝ විදේශ විශ්වවිද්‍යාල වලට යවන්න. එහෙත් එක විදිහකට තමන්ගේ සංස්කෘතියෙන් එහා සංස්කෘතියක තබලා උගන්වන්න වෙනවා. අනිත් අතින් ඒ සඳහා විශාල පිරිවැයක් යොමන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ගැටලු සියල්ල සලකලා බලලා තමයි NSBM හරිත සරසවිය හෝමාගම පිටිපන 2016 වර්ෂයේ සිට අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විවෘත වන්නේ. මෙම සරසවිය තුළ සියලුම පහසුකම් අන්තර්ජාතික මට්ටමට සම්මාන වන විදිහට අපි හදලා තියෙනවා. මේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වායු සමීකරණය කරන ලද දේශනාගාර, පුස්තකාල පහසුකම්, ඒ වගේම කම්පියුටර් ලැබොරටරිස්, කම්පියුටර් ලැබ්ස් ආදිය තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයක් සැබෑ ලෙසම ගත කිරීමට අවශ්‍ය වෙන පරිදි හරිත සරසවිය තුළ ඔබට ක්‍රීඩාංගන, ඒ වගේම ශ්‍රවණාගාර සහ විවිධ පහසුකම් වලින් සමන්විත තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හරිත සරසවි නගරයක්, ඒ කියන්නේ බැංකු, සුපර් මාකට්, ඒ වගේ සියලුම පහසුකමුත් හරිත සරසවිය තුළ සපයනවා. ඒ වගේ සුවිශාල ඉතාමත් අලංකාර හරිත සරසවියක තමයි ඔබට අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාව ලැබී තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේම මම කියන්න කැමතියි මේ වෙන විට හරිත සරසවිය තුළ සිසුන් 10000ක් 11000ක් පමණ උපරිම සීමාවකට හැම වර්ෂයේදීම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. මම කියන එකට on campus student population එක කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සරසවියක අධ්‍යයන කටයුතු ලබන්න මේ දරුවන්ට වාසනාව ධෛර්යය ලැබුණේ, වාසනාව අවස්ථාව ලැබුණේ ඔබේ ওই පසකින් සිටින දෙමාපියන්ගේ ආයෝජනය නිසා. ඒ නිසා මම ඔබට ඉල්ලා සිටිනවා කවදාවත් ඔබේ දරුවෝ මේ දරුවන් වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඒ දෙමාපියන් විසින් කරන ලබන ආයෝජනය අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔවුන් නිසා තමයි ඔබට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. කවදා හරි ඔවුන්ට ඔබගේ සේවය ලබා දෙන්න අමතක කරන්නේ නැතුව හැමදාම ඔවුන් වෙනුවෙන් රැකබලා ගැනීමට උනන්දු වෙන්න. මොකද ඔවුන් නිසා තමයි ඔබට මේ සරසවිය අධ්‍යයන කටයුතු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ හදාරන පාඨමාලාව පිළිබඳත් මම යම්කිසි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඔබ බොහෝ විට මේ NSBM හරිත සරසවියේ පාඨමාලාව පිළිබඳ දැනගෙන ලියාපදිංචි වුණා කියලා අපි දන්නවා. නමුත් මම මේ පිළිබඳවත් යම්කිසි අඳුන්වීමක් කරන්න කැමතියි. NSBM හරිත සරසවිය කියලා කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව, එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත, එහෙම නැත්නම් පිළිගත් උපාධි ලබා දෙන ආයතනයක්. ඒ අනුව NSBM හරිත සරසවියෙන් පිරිනමනු ලබන සමහර පාඨමාලා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමත පාඨමාලා. තවත් පාඨමාලා වර්ගයක් NSBM හරිත සරසවියෙන් පිරිනමනවා. ඒ තමයි විදේශ විශ්වවිද්‍යාල සමග ඒකාබද්ධව. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම එක්සත් රාජධානිය පිළිබඳ සරසවිය, ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා සරසවිය. මේ විශ්වවිද්‍යාල දෙක සමග සම්බන්ධවත් අපි ඒ පාඨමාලාව ලංකාවේ පූර්ණ කාලීන විදිහට පැවැත්වෙනවා. ඒතර පළවෙනි අවුරුද්දේ NSBM NSBM විෂය නිර්දේශය හදාරලා ඊට පසුව ඔබට ඊළඟ අවුරුදු දෙකේදී එම විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ලියාපදිංචි කරනු ලබනවා. ඒ වෙනකොට අවුරුදු 3ක් අවසානයේ ඔබට විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධි පාඨමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළදීම හැදෑරීමේ හැකියාව ඒ සමග ලැබී තියෙනවා. ඒ ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. මොකද ඉතාමත් අඩු මුදලකට ලංකාව ඇතුළතම ඉඳලා එම් පාඨමාලාව හැදෑරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අපේ පීඨයන් ගැන මතක් කරනවා නම් පරිගණක පීඨය, කළමනාකරණ පීඨය, ඉංජිනේරු පීඨය සහ ඒ වගේම අලුතින් ආරම්භ කරන ලද විද්‍යා පීඨයෙන් හරිත සරසවිය සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මේ දරුවන්ට අදින් පස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ එම පීඨයන් හා සම්බන්ධයි. අපේ දේශනාවලින් පසුව ඒ පීඨයන් සම්බන්ධව වෙනම හැදින්වීමක් අද කරනවා. එතකොට ඔබට තේරුම් යයි මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පාඨමාලාවන් ඔබ හදාරන පාඨමාලාව එම පීඨයක් තුළ යම්කිසි අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවක් යටතේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. මම නැවතත් ඒක මතක් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට කළමනාකරණ පීඨය නම් කළමනාකරණ පීඨයේ යටතේ මැනේජ්මන්ට් කියලා වෙනම පීඨ අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා.
ඒ වගේම ටුවරිසම් මාකටිං කියලා වෙනම අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. අපි මේවට කියන ඇකඩමික් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් කියලා. එතකොට ඔබ හදාරන පාඨමාලාව අනුව එම එක්තරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යටත් වෙනවා. එතකොට ඔබේ සම්බන්ධතාවය තියාගන්න ඕනේ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකථන අංක, ඊමේල් පණිවිඩ සහ ඒ අදාන අනධ්‍යයන සහ අධ්‍යයන සේවකයන් සමග. ඒ පිළිබඳ සියලු විස්තර ඔබට අදාළ පීඨාධිපතිවරු විසින් මෙයින් පසු ලබා දෙනු ලබනවා. මම මතක් කරන්න කැමති මේ දරුවෝ දැන් මේ පාඨමාලා තෝරා ගන්නකොට අපසු උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම කළමනාකරන පීඨේ ලියාපදිංචි වුණාට සමහර වෙලාවට තමාට අවශ්‍යම පාඨමාලාව ඒකද කියලා තමත් නිශ්චිතභාවයක් නැහැ. මම ඒ සඳහා ඔබට කියන්න කැමතියි NSBM හරිත සසවිය තුල පළවෙනි මාස 6 සමහර වැඩසටහන් වල පළවෙනි අවුරුද්ද අපි පැවැත්වෙන්නේ පොදු විෂය නිර්දේශයක්. ඒ නිසා පළවෙනි මාස 6 ගියාට පස්සේ ඔබගේ අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලත් ලැබුණාට පස්සේ ඔබට තේරෙනවා නම් ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා තෝරාගත යුතු පාඨමාලාවේ විෂයපතේ මාරු කරන්න ඒ සඳහා අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ පළවෙනි මාස 6 තුල මේ පොදු විෂය නිර්දේශය හොඳින් හදාරලා එහි ප්‍රතිඵල ලැබෙනකොට තීරණය කරන්න ඔබට අවශ්‍ය මේ පාඨමාලාවමද නැත්නම් එහි වෙනත් විශේෂ උපාධියක්ද කියන එක. ඒ අනුව ඔබට අවශ්‍ය මාරු කිරීම ඔබගේ පීඨය හා සම්බන්ධ වෙලා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වෙලා ඒ අවශ්‍ය මාරු කිරීමේ පහසුකම අපි සපයලා දීලා තියෙනවා. NSBM හරිත සසවියේ පාඨමාලා පැවැත්වෙන්නේ අවසාන අවුරුද්දේ මාස 6 නැත්නම් අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 1මාර කාලේ අර්ධකාලීන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී පාඨමාලාව බොහෝ විට අපි දාන්නේ සති අන්තයේ. ඉඳලා හිටලා සතිය දවසකට වැටෙන්න පුළුවනි. අපි ඒ අවස්ථාව සපයලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙන්නේ මේ දරුවන්ට ශේෂ්ත්‍රයට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඔරියන්ටේෂන් එකක් ලබා ගන්න. ඒතර මේ දරුවන්ට පුළුවනි පාඨමාලාව හදාරන අතරතුරේදීම Tamanට යම්කිසි ට්‍රේනින් එකක් ශේෂ්ත්‍රයෙන් ලබා ගන්න. මම මෙහිදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ රැකියාවකට වඩා එහිදී ඔබ උනන්දු විය යුත්තේ පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඔබගේ මූලික අභිමතාර්ථය විය යුත්තේ උපාධි පාඨමාලාව නිසිකලට නිවර කරන්න. මොකද අපි අවසාන මාස 6 දී නැත්නම් අවුරුද්දේදී උපාධි පාඨමාලාව පැත්තක දාලා රැකියාවක් විදිහට කරන්න නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඔබට කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී පුහුණුව ලබා ගන්න. ඒ පුහුණුව සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න NSBM හරිත සසවිය තුල Enforce නමින් අපේ career guidance එකක් අපේ තුල තියෙනවා. ඒ හඳහා ඔබට ඒ ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ වීම සඳහා ඕන් පහසුකම් සපයනවා. එතකොට මම ඉල්ලා සිටිනවා දෙමාපියන්ටත් දරුවන්ටත් ඒ අන්තිම මාස 6 අන්තිම අවුරුද්ද වගේ කාලය තුලදී ඒ අවශ්‍ය ශේෂ්ත්‍ර පුහුණුවක් ලබා ගන්න කියලා. එතකොට ඔබ උපාධිය ලබනකොට ඔබ පුහුණුවක් සහිත උපාධිධාරියෙක් වෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමතියි මේ දින කිහිපය තුළ හරිත සසවියේ සිදුවෙන දේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔබ අද දින මේ සහභාගී වෙන්නේ සමාරම්භක උළෙලට. ඊට පසු සිද්ධ වෙන්නේ ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු එක්තරා මට්ටමකට මාර්ගගත ඔස්සේ පැවැත්වීමත් ඊට පසුව අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තත්ත්වයේ යම් තාක් දුරකට සමනය වුණාට පස්සේ හරිත සසවිය තුළ භෞතිකව පාඨමාලා කටයුතු ආරම්භ කිරීමත්. එතකොට එහිදී සිද්ධ වෙන විශේෂ වැදගත් දෙයක් තමයි ඔබට එම පාඨමාලාවන්ට ප්‍රථමයෙන් ෆැකල්ටි එකක් පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව යම් කිසි ඔරියන්ටේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් හඳුන්වීමක් අදාළ පීඨාධිපතිවරුන් විසින් ලබා දීම. මං හිතන්නේ එය හෙට දිනේදී සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ පාඨමාලාවෙහි මේ අද දින කටයුතු අපි නැවතත් මම මතක් කරනවා YouTube ඔස්සේ මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වුවට ඔබට වැදගත් වෙනවා Microsoft Teams හරහා එම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සහභාගී වීමේ අවශ්‍යතාවය. මොකද හෙට ඉඳලා ඒක පැවැත්වෙන්නේ කණ්ඩායම් වශයෙන් බෙදලා ඒ ඔස්සේ. ඒ නිසා ඔබගේ Microsoft Teams මෘදුකාංගය ඔස්සේ ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න ඔබ සූදානම් වන්න. ඒ වගේම හෙට දිනේ පවා ඒ පැවැත්වෙන සියලුම ඔබගේ දේශන අපි පටිගත කරලත් අවේලබල් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට ඒවා බලා ගැනීමට. ඒ නිසා හදිස්සියේ විදුලි විසන්ධි වීමක් ඔබේ ප්‍රදේශයට සිදු වුණොත් එම ලබා දෙන දේශනය ඔබ ආපහු ඒ රෙකෝඩින් එක බලලා ඔබ ඒ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ කෙටි කාලය තුලදී. ඊළඟට හරිත සරසවිය ඔබ ආවට පස්සේ පැමිණියට පස්සේ ඔබ හරිත සරසවිය තුල හැසිරෙන ආකාරයත් අපිට වැදගත්. මොකද අපි දන්නවා අපි හරිත සරසවිය තුල අපි උත්සාහ කරනවා විනයගරුක ඒ වගේම නිර්මාණශීලී සහ නායකත්වවාදී ගතිගුණ යුක්ත තරුණ පරපුරක් ලංකාවට පිරිනමන්න. ඒ සඳහා ඔබට ඔබ පැත්තෙමුත් යම්කිසි කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ඔබගේ තාරුණ්‍ය වර්ණවත් ඔබ ආසයි යම්කිසි ක්‍රියාවන් වලට යෙදෙන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් අපි මේ තාරුණ්‍යයට අවශ්‍ය පරිසරය මෙහි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ක්‍රීඩාංගණවල ක්‍රීඩා කටයුතු යෙදෙන්න පුළුවන්. අපි තවත් තියෙන ඔය විවිධ සංගම් අපි කියනවා ක්ලබ්ස් ඇන්ඩ් සොසයිටිස් කියලා.
40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවට ඔබට ලියාපදිංචි වෙලා ඒ කටයුතු වල යෙදෙන්න පුළුවනි. ඒ අනුව ඔබට මේ තරුණ වයසේ නිසි ආකාරයෙන් අවශ්‍ය පන්නරේ ලබාගෙන කටයුතු වල යෙදෙන්න පුළුවනි. නමුත් ඒ අතරතුරේදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඔබගේ විනය. විශේෂයෙන්ම විනය සඳහා අපේ විශේෂ විනය පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු අපි වෙනම ලබා දෙනවා. අපේ ඔරියන්ටේෂන් එකේදී ඒවා හොඳට බලලා ඒ ආකාරයෙන් ඒකට අනුකූලව ක්‍රියා කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අධ්‍යයන පරිසරයකට අපි ඒකට කියනවා ඇකඩමික් එන්වයරන්මන්ට් එකකට අවශ්‍ය විදිහට කොහොමද ඇඳගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒකත් අපි වෙනම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ අධ්‍යයන කටයුතු කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තුල, සරසවියක් තුල. ඒ සරසවි විවිධ සංස්කෘතීන්ට අදාළ පිරිස් ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඒ අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමේදී ඒ පරිසරයේ යෝග්‍ය ඇඳුමකින් පවා ඇඳගෙන සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒකෙන් අපි කියන්නේ නැහැ නැවතත් මම මතක් කරනවා ඔබේ වර්ණවත් යෞවනයේට බාධාවක් කරනවා කියලා. ඔබ ඉතාමත් අලංකාර විදියට ඔබේ තරුණයට ගැළපෙන විදියට මේ පරිසරය තුළ හැසිරීම සහ ඇඳ පැළඳ සිටීම අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. ඒ වගේම මම දෙමාපියන්ටත් මතක් කරන්න කැමතියි ඔබේ දරුවන් හරිත සරසවියට දැන් යොමු කරලා අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඔබත් ඒ සඳහා යම්කිසි පිරිවැයක් යොදනවා. දැන් මේ දරුවන්ට ඒ ගමන යන්න ඔබගේ සියලු ආශිර්වාදය වගේම අවවාදත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන් දරුවා ගැන හොයා බලන්න, ඔවුන් යන ගමන යන්න දෙන්න. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් මගක් දුරට ගිහිල්ලා ආපහු වදින්න එපා. ආපහු උසස් පෙළ කරන්න තිබුණා, පාඨමාලා මාරු කරන්න තිබුණා. එහෙම කියන්නේ නැතුව ඒ දරුවා තෝරාගත් පාඨමාලාවේ සියලු ගැටලු වලට මුහුණ දෙමින් ඉදිරියට යන්න සලස්වන්න. නියම උපාධිධාරීන් බිහි වෙන්නේ එහි තියෙන යම්කිසි ගැටලුවක් ආවොත් ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. විභාගයක් දෙකක් ෆේල් වෙන්න පුළුවනි. නමුත් මේ සියල්ලට මුහුණ දීලා Taman ඒකෙන් පන්නරේ ලැබුවම තමයි නියම සමාජයට ගැලපෙන යම්කිසි තැනකට ගිහිල්ලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් සැබෑ උපාධිධාරියෙකු බිහි වෙන්නේ. අර උපාධි සහතිකේ නෙමෙයි අත්දැකීම් ටික ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මම දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි ඔබේ දරුවා අද පටන් මේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරාට පස්සේ ඔවුන්ට ඒ නිසිමකට යොමු කරන වගේම ආශිර්වාද කරන්න ඒ තෝරාගත් මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් මම මේ දරුවන්ටත් දෙමාපියන්ටත් සුබ පතනවා. ඔබ NSBM හරිත සසවිය තෝරාගෙන තියෙන්නේ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පාඨමාලාවක් හදාලා ජාත්‍යන්තර තත්ත්වවලට ගැලපෙන ගෝලීය උපාධිධාරියෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ සඳහා පහසුකම් අපි සපයලා දීලා තියෙනවා. ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව අපි සපයලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මේ දරුවන්ට අද පටන් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරලා අවසානයේ සමාජයටත් රටටත් ලෝකයටත් යමක් කරන්න පුළුවනි. සුබවාදී දෙයක් කරන්න පුළුවනි. ජයග්‍රාහී උපාධිධාරියෙකු බවට පත්වීමේ අවස්ථාව වාසනාව ධෛර්යය ලැබේවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Knowledge. It's a superpower that can unlock the locked, unveil the hidden. It's a superpower that keeps us on the winning path, ahead of the game, ahead of the world. NSBM, Green University Town, an unprecedented step taken in Sri Lankan history to uplift the nation's human resource, to transform Sri Lanka to a knowledge-driven nation. Executed through a unique timeline, the NSBM Green University project was constructed in a span of 1,000 days with sheer dedication and leadership. As a self-financed state enterprise functioning under the Ministry of Higher Education, NSBM invested 10.2 billion rupees to build this unique higher education facility spread across 26 acres of land. Located in the green suburbs of Colombo at Pitipana, Homakama, NSBM Green University Town started its operations on the 26th of October 2016. Taking Sri Lankan higher education to new heights, this modern university complex offers facilities on par with international standards to create a learning atmosphere for a global graduate to emerge. Faculties of Nsbm, consisting of the Faculty of Business, Faculty of Computing, and Faculty of Engineering and Science, offer a plethora of undergraduate and postgraduate programs. The Faculty of Business, which houses the largest student population in Sri Lanka, offers industry-oriented degree programs in a wide variety of disciplines. The Faculty of Computing offers computing degree programs with a high demand, suitable to the new digital age in a broad spectrum of subjects. The Faculty of Engineering and Science offers degree programs to match Industry Revolution 4.0.
NSBM also offers certificate, diploma, postgraduate, and MBA programs for working professionals. NSBM boasts one of the best qualified teaching faculty in Sri Lanka, including a renowned foreign faculty. NSBM Library is an excellent resource center with a well-maintained collection of academic resources, and its overarching goal is to support a learning culture based on modern, upgraded know-how and expertise. Being the leader in innovative education in Sri Lanka, NSBM invests heavily on improving its IT infrastructure. Operations of the university town are automated through a very effective university management information system. Apart from its status as a degree awarding body approved by the Ministry of Higher Education and University Grants Commission of Sri Lanka, NSBM is also affiliated to top-ranked international universities. University College Dublin, Ireland, University of Plymouth, United Kingdom, University of Victoria, Australia, University of Western Australia, Australia. These flourishing academic partnerships enable students in Sri Lanka and in the region to attain world-renowned degrees at an affordable cost while enjoying the tropical environment in a peaceful, precious island. Making a breakthrough in Sri Lankan higher education, NSBM unveils the novel concept of University Town, accommodating a community of scholars harboring all the required facilities within the premises. Transport facilities, a bank, supermarkets, on-campus accommodation, together with a host of other support facilities that make learning and teaching at NSBM Green University Town reminiscent of the experience gained in the world's best universities. NSBM gives sufficient incentive for everyone to excel in plenty of extracurricular activities, which improves their mental and physical well-being while developing core skills in them. The fully fledged recreational center, consisting of a gymnasium, indoor stadium, a swimming pool, and a playground, can be ranked among the best in educational institutes in the country. While the open-air theater and auditorium adds a novel experience to the students' aesthetic endeavors. The unique degree structure of 2+1 and 2+2 has enabled NSBM undergraduates to be employed prior to graduation. NSBM has constantly been ranked as the top state service sector organization in Sri Lanka for quality and accuracy. And with its current vision and strategies in place, it aspires to become the crown institute for higher education in the country and the region. NSBM moves on to phase 2. Adding another 15 acres to its current sprawling space for its students. The new addition would encompass more amenities and facilities, including hostel facilities for over 2,000 students, a multi-purpose auditorium with a capacity of over 1,500, and a sports ground. Further, there will be a Faculty of Humanities, a Faculty of Health Sciences, and a Faculty of Law to offer new academic programs in order to cater to the current trends in academia and its respective industries. It's a journey to stay ahead of the game, to envision a future and create it. It's an evolution in our hearts and in our minds, to think, to dream, and to achieve. It's a transformation to create a legacy of greatness. NSBM Green University Town, for a knowledge-driven nation. Next, I would like to invite another great personality we have at NSBM. Having more than 30 years of experience in the university education system in Sri Lanka, he is an academic with a great intensity and indeed the father figure to all our undergraduates. So here's invitation to you, sir, Professor Bartha Dodankotua, Head Academic Development and Quality Assurance at Nsbm. Thank you very much, Piyumi, for the introduction. Good morning, dear
sons and daughters, and perhaps their respected parents may also listen to our inauguration as well. So that dear parents, and it's a very important day for all of us, definitely for the sons and daughters who have been enrolled at Nsbm Green University for the year 2022. As you know, the year 2022 is very important year for almost all humankind in the world, because we celebrated a very important date the other day, 2022 February, that is the month of 2nd, and the 22. So which is named as Tuesday as well. Perhaps after 200 years after, so our world will celebrate another important day like that. Yes, with that simple kind of introduction, the heading given to me by the organizers is Student Life at Nsbm Green University, which is full of life. I know that with my own experience, plus the experiences of your seniors, our academics, our non-academics, and all of us. So the life at Nsbm perhaps among the best in Sri Lanka for many reasons. It is due to the fact that it's a university, and the university being created here in Sri Lanka by almost all the parties involved are Sri Lankans, and it is governed by the Sri Lankan. Our head of institute is Professor E.A. Veerasinghe, is a product of Sri Jayawardenepura University, is a product of Sri Lanka. So likewise, it belongs to our country, it belongs to our nation. Yes, my presentation or rather discussion has few areas which has an objective. The objective is to enlighten you about your life in days to come, and then I will touch upon a simple way of total human paradigm for parents as well as my dear students may understand exactly what we are. And then we have another kind of simple slide based on the skill development model. We are humans, we have to develop our skills, our knowledge, our perspectives, attitudes day by day for the betterment of our own life and for the others as well. And finally, I would touch upon the student life at Nsbm Green University. Yes, dear sons and daughters, this picture I have been using for years due to the fact that the faces over there, including mine, is so wonderful for a reason. And they are happy crowd due to the fact that our university always creating the happy people around, while we give them the basic education, basic attitude formation, and the skills. And end of the day, you have to be happy about your life. And the following slide, perhaps you may have the important life experience, which is called the total human paradigm. Dear sons and daughters, over here you may see there are 4 quotient. මෙතට පෙන්නනවා ඔයාලට අපේ ශරීරය තුල එහෙම නැත්නම් අපේ ශරීරයෙන් පිටවන කොටස් 4ක්. ශරීරය තුල සහ ශරීරයෙන් පිටවන කොටස් 4ක්. So the first one is IQ, which is termed as intelligence quotient. The second one is emotional quotient. The third one is adversity or adversary quotient. And finally, we have CQ, which is called the communication quotient. With all those quotient, අපි ඒවට කියන කාණ්ඩයන් වලින් තමයි අපේ ශරීරය හැදෙන්නේ. In the meantime, if there are biologists, they might tell us there are this number of bones, there are this kind of organs. Among the organs, the skin is the largest, and there are some certain things inside the head, that is the brain. Brain functions this way or that way. Yes, collectively, they are meant for this. ඒවා සේරම තියෙන මෙන්න මේ කොටස් 4 තුල තවත් ඒවා එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රධාන. What is intelligence quotient? At the time of our birth, or rather when we were born, we are almost 99% intelligent. Unfortunately, we cannot show others. So as soon as you were born, you were seeking for mother's milk. You are intelligent enough. And in the meantime, your brain was formed. ඊට පස්සේ ඇත්තටම හැදෙන්න මම පස්සේ අහලා තියෙනවා until year 26 it develops. හැබැයි ඒක develop වෙන්නේ අර 99 ඉඳලා 100ට තමයි develop වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක දන්නවා. එතකොට through brain and brainy work you would become an intelligent person. හැබැයි ඒක හැම විටම යොදා ගන්න ඕන. ඒක use කරන්න ඕන. නැත්නම් you are not going to be an intelligent person. එතකොට mathematics හදන්න ඕන. ඒව ඉගෙන ගන්න ඕන.
ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඕන, කළමනාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන එකේ තේරුම උප්පත්තියම ලැබුණේ නැතකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බ්‍රේන් එකක් තියෙනවා. So you are sensible, you are wise enough, you are knowledgeable enough to do that. එතකොට එක්ස්පර්ට්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඕන රටක ජනාධිපති කෙනෙකුණත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට දක්ෂ විදියට. එහෙම නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. The second quotient is emotional quotient, which is full of ingredients. As you know, when you love, your emotions are in action. When you hate someone, you don't have to, but yet we do, and your emotional quotient is in action. And once you are in angry, definitely your emotions quotient is in action. Likewise, there are plenty of emotions around. I do not know which part is more active, but some people say it is heart, but I never think it is heart, because heart doesn't think. It is the brain. The brain gives the kind of signals for the other organs, or the other organs may give the signals for the brain, and you are emotionally driven. And as an outcome of the emotions, yes, you may be having a good time or hard time or something of that nature, etc., etc. හැබැයි ඒ සෑම වෙලාවකම අපි ඇඩ්වයිස් කරනවා, you don't have to take decisions. You don't have to be decisive. Once you take a decision, once you are emotionally driven, so that decision would be bad decision or not an ideal decision. That decision might be wrong. ඒක නිසා අපි ඒව දැකලා තියෙනවා, රිසර්ච් වලින් ඔප් වෙලා තියෙනවා. The next one, perhaps the most important, that is adversary quotient, which is very important for almost all the humans in general. I don't know which organ is more active at that time, but we are bound to make certain adversaries, hardships in our life. එතකොට අපට තියෙන්න ඕන quotient එකේ හැකියාව තමයි we are bouncing back. We are coming back to the normal situation. That's the ability of humans, other than the other animals in general. ඒගොල්ලන්ටත් නැත්ති නැහැ. අලියෙක් බිම ඇදම වැටුනම කොහොම හරි නැගිටිනවනේ. ඒ වගේ එක physically or mentally. Nowadays, for your information, dear parents, you may guide your kids for that reason as well. ඒගොල්ලන්ට කලබල වෙන්න එපා කියන්න. The country is having a remarkably hard time. We know that. හැබැයි ඒක කියලා අපිත් ඕනවට වඩා ප්‍රශ්න ඇති කරගත්තොත් අපේ ප්‍රශ්නත් වැඩි වෙලා රටේ ප්‍රශ්නත් වැඩි වෙනවා. එතකොට bouncing back. එතකොට අපිට තියෙන්න ඕන quality එක මොකද්ද? So we have to bounce back. We have to understand, yes, this is adversity time rather. එතකොට ඒ වෙලාවදී මෙන්න මෙහෙම හැසිරුණොත් වඩා හොඳයි. So we have that capacity, which is coming under total human paradigm as well. The next one is communication quotient. At a university or any other organization, having the communication better, effective communication is very important. If you cannot tell what is up to, ඔයාලගේ හිතේ තියෙන දේ වචන වලට පෙරලන්න බැරි වුණොත් others cannot understand. So that you go to communicate. So for that purpose, yes, there are plenty of communication techniques available. The number one is, as you know, the oral communication and the written communication and the verbal communication and then body language. ඔයාලගේ මූණ පෙන්වන දේ හරිම කැඩපතක් වගේ. එතකොට ඒ වගේ අපි communication. එතකොට ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉගෙනගෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So which is simply called the total human paradigm, for which you got to be ready. Yes, the next slide is something, yes, kind of advice. Yes, don't watch the clock, do what it does, keep going. මේක මම හොරෙන් ගත්ත එකක්. මම හිතන්නේ මට නඩු දාන්න නැති වෙයි. මේකේ තියෙන්නේ don't watch the clock, do what it does, keep going. ඔයගොල්ලන්ටත් අපි යෝජනාව කරනවා. බලන්න වෙලාවට කලාවට වැඩ කරන්න. නමුත් do what it does. නිතරම ගමනේ යන්න, නිතරම වැඩ කරන්න, නිතරම purpose oriented වෙන්න. නිදා ගන්න වෙලාවට නිදා ගන්න. කෑම කන වෙලාවට කෑම කන්න. ඉගෙන ගන්න වෙලාවට ඉගෙන ගන්න. සෙල්ලම් කරන වෙලාවට සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මේ සියල්ලම කරන්න පුළුවන් පැය 24ක් අපිට තියෙනවා. Over here the concept is given. The earlier graduate, or rather the current graduates, the people like me, had an irregular kind of developing our skills. Yet we do certain things. Still they can deliver. Now you, for example, the educated people attaching to, say, Ministry of Finance or Central Bank are very intelligent people, they themselves call, but they do not know what went wrong.
now we blame the politicians. Yes, they are the leaders, so they should guide the people. But I argue the other side of the coin as well, because the intelligent people, people like you and me one day, should give the better direction, better path for the country. එහෙම වුණොත් තමයි රටක් හැදෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා මේක ටිකක් ෆියුචර් ග්‍රැජුවේට්ස් නිකන් මේක සමානුපාතික වෙන්න ඕනේ. සර්කල් එකක් වගේ සියලුම දේවල් දැනගෙන තමයි අපි වැඩක් පටන් ගන්න ඕනේ. For example, critical thinking. ඊට පස්සේ එතන තව එකක් තියෙනවා lifetime learning. There is another one, technical competence and the behavioral skills and the communication, entrepreneurship, practical aptitude, solution synthesis ability, etc. etc. එතකොට ඒවා සෑම දෙයක්ම තමන්ගේ ළඟ තිබුණොත් අපිට මීට වඩා දක්ෂ බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා යෝජනාවක් තියෙනවා. So that is about the skill development model for which at Nsbm Green University we make you known for that purpose. Dear sons and daughters, and then this is the essence of my presentation or rather discussion, importance of a balanced university life, balanced student life at university. So you got to answer the following basic questions on the university life. Why, what, when and how? Yes, for any kind of matter, those are the basic questions. මේ ටික අපි දැනගන්න ඕන. Why, what are usually the philosophical type of questions, and when and how are technically or rather the implementation level questions. Both are equally important. එකකට වඩා මේක අඩුයි මේක වැඩි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ කතා කරන මිනිස්සු. අපිට එහෙම කියන්න බෑ. When it comes to answer a question, we have to answer all. Why, what, when and how. ඊට පස්සේ තියෙනවා මම නිකන් ඔයාලට ගොනු කරලා තියෙනවා මේ life of university life. හතරකට කැඩුවා for the easiness, in order to understand it easy. The life of academic, the life of academic world. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා choice එකක් and decision එකක්. You go for a first class or otherwise. We always encourage you to go for the first class. It is the best kind of degree at any place. හැබැයි ඒකම ඕන කියලාම නෙවෙයි. ඉතින් you have a choice. ඉතින් සේරමයි මහන්සුණා කියලා සේරමයිට දෙන්නේ නැහනේ පියුමි first classes, but you try your best. අර කතාවක් තියෙන අහස අල්ලන්න උත්සාහ කරන්න එතකොට වහල අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ first class එකක් ගත්තම second upper එකක් ගන්න පුළුවන්. Second upper එකක් is superior than the second lower and the general pass. ඉතින් ඒ විදිහට තියෙන ඒවා වැඩිපුර කතා කර ඔයාලගේ පීඨාධිපතිවරුන්, deans of faculties, so they may go into their detail. So the next one is the co-curricular activities. Co-curricular activities is not necessarily the pure academic activities or extracurricular activities. It is some kind of in between. එතකොට එතෙන්දී තියෙනවා there are certain kind of co-curricular activities which are attached to the faculty in general. There are some student circle, there are some subject related circles from which you generate a remarkable kind of co-curricular activity base. එතකොට ඔයාලට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ඒකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙනවද, මෙම්බර් කෙනෙක් වෙනවද, සෙක්‍රටරි වෙනවද, යනාද ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. So you decide for whom that you would like to be. ඊට පස්සේ තියෙනවා perhaps my colleagues would like this one better. මමත් කැමති life of extracurricular activities. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම subjects වලට අදාළ නැහැ. නමුත් අපි කියන එකට විෂය සමගාමී කියන එක නෙවෙයි, විෂය බාහිර. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ විෂය සමගාමී. විෂය බාහිර කටයුතු. Yes, it is basically there are plenty of clubs available, there are some sports available, and from which you can decide to become a president or a captain or a player or a member or likewise. ඉතින් අපි යෝජනා කරනවා ඔයාලා ඒකට වැඩිපුර බද්ධ වෙන්න කියලා. So the life of societal world is perhaps the most responsible kind of work at any time, whether you are a university student or a graduate or otherwise, you have a societal life. So back at home, back at your village or the city or the town or inside the bus, inside any kind of building, so you have that life. So you have to be very responsible person, very important person. If not, you are in trouble. Any other වෙන්න ඕනේ respectable person වෙන්න ඕනේ, responsible person කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. Yes, dear sons and daughters, the next slides are basically for the co-curricular activities from which you can generate a remarkable kind of impact for your life, for others' life. Yes, these are certain examples. While your deans may produce a remarkable kind of impact for the attachment, like
student circles, subject circles, and likewise. So I have gone to a longer picture mode for this one, the life of extracurricular world at Nsbm Green University. Yes, there are plenty of pictures, and yes, these are some information. So we have about 15 sports club, we have about 20 activity based clubs, you may recognize them once you join at the university. We have 4 religious clubs, almost all the religions been covered over here, and we have covered almost all the international clubs, from ISEC to Leo Club, from Protaract to other all the international clubs like UN student clubs, etc. So these are the examples, dear sons and daughters and dear parents, and some of them are yes recently taken place, some are a little bit older. This one I could recollect year 2017 pictures, and then comes some of the events taken place, the Nsbm walk year 2019, and this is another function where the students and the vice chancellor and all of us gathered together to have a good time at our open theatre, and which is also called Wala as well. And these are certain kind of community actions driven by our sons and daughters. They really love their partners in the other side of the university. This is one of the very important events taken place at the university, where we have collected the massive kind of blood from our young generation. So the organizers, or rather doctors attended over there, told us, so other than army or kind of forces camp, so they were able to collect the highest blood bank through our university. It's also taken place, and these are some of the actions. After the actions, they were happy kids, and they were the champions kind of, swimming, badminton, etc. And then there are 1 or 2 events, and this is the annual sports fiesta taken place, and the winners are running around the ground, aftermath. And this is my game, and I like it for some reason. That is university rugby, and we are usually the university champions. We usually become the champions at any kind of competition that we take part. And this is again a kind of very important global village taken place, where many a country student and youth taken part over there. And this is the Food Friday, and our foodie club organizes something like of this nature at the university. And this is another kind of very important picture taken along with our vice chancellor before departing for Malaysia. So the 2 teams taken part in one photograph, basketball and the rugby, and I could recollect that they won the tournament as runners up. And this is Nsbm Green Flames, one of the perhaps the happiest kind of moments for all young youth. And this is our colours awarding ceremony. Perhaps the greatest swimmer born in Sri Lanka, Julian Bolin. This is life of the nature. You may balance your life with the nature, and finally you will be graduated with a remarkable kind of set of attitudes, the skill and the knowledge base. And finally, I thank you for becoming an important person in days to come. Thank you, dear sons and daughters. Have a pleasant day. Thank you. Thank you so much, sir, for those inspirational thoughts. Next, I would like to invite another profound academic to the podium, Mr. Sulakshana Dialvis, the head of the Department of Management at the Faculty of Business. He will be briefing you about the operations at Faculty of Business. Good morning. On behalf of the Faculty of Business at Nsbm Green University, I warmly welcome you to this inauguration ceremony. Faculty of Business is the largest faculty at Nsbm Green University. Currently, more than 5,000 students are pursuing their higher education at our faculty. We are also the largest business faculty in Sri Lanka. We offer many degree programs in different management specializations, such as international business management, human resource management, banking and finance, accounting, business communication, industrial management, marketing, tourism and project management.
Faculty consists 7 academic departments, namely Department of Management, Department of Accounting and Finance, Department of Operations and Logistics, Department of Marketing and Tourism Management, Department of Economics and Decision Sciences, Department of Legal Studies, and Department of English and Modern Languages. Each department consists well-experienced and qualified panel of lecturers who will nurture our students with a business mind and mold them into fully fledged business leaders in Sri Lanka. And also, I must mention our Dean, Madam Tilini De Silva, who addressed you earlier, is the leader of our business faculty's success. So, if you have registered to a business management degree at Nsbm, you are now a proud member of Faculty of Business. Let me take you through some important academic and operational matters related to you. All the students who have registered to a management related degree program will be in a common first year first semester program, and then you will be deciding which specific degree program you will be in. For this process, our expert team of academics will assist you. Every degree program is allocated to one of the 7 departments of the faculty, and there is a head and an academic administration team in each academic department who will be responsible for all academic and operational matters. You will be introduced to them in orientation programs, and hereafter you can contact them any related matter of your degree program, whether it is academic or operational. All our staff members are highly dedicated and will support you throughout your journey at Nsbm Green University. You will be introduced to them in the orientation program. Let me note another important part in our faculty, co-curricular activities. At Faculty of Business, we just do not offer you a degree. We mold you into future business leaders. You will find learning at Nsbm Faculty of Business quite a unique and interesting experience. As undergraduates, you are also given the taste of real-life business experience while learning the theories behind it at class. In achieving this, we have formed number of student-led subject circles. Through these subject circles, you can exemplify your personality and leadership skill while applying classroom knowledge to real-life business projects. Hence, we encourage all of you to become active members in our subject circles. More information about our subject circles and student activities will be given to you on future orientation programs. My dear students, let me end this speech with a quote from a poem Invictus, written by great Victorian poet William Ernest Henley. It matters not how straight the gate, how charged with the punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Dear student, journey ahead will not be an easy one. It will be filled with many obstacles, but yet you are responsible for your life. If you stay strong, no one can take away the good things in your life. Remember, you are the master of your life. You are the captain of your soul. I wish you all a brighter future. Thank you. Thank you so much, sir. Next, we have the Dean of Faculty of Computing to address you all. So without taking much time, let's invite this humble yet profound intellectual to the podium, Dr. Rasika Ranavira. Sir, over to you. Good morning, everyone. On behalf of the Faculty of Computing, I would like to welcome you all to this evergreen university, Nsbm Green University. We have been suffering from the COVID-19 pandemic for a while, but now we have different types of other challenges. We can simply give up or continue our lifestyle with a different approach geared up by some hot technologies. I choose the latter
because the life is all about challenges and life always finds a way. Today, we are meeting you like this thanks to the advancement in networking and software engineering. This field of IT had been the backbone of our life during the pandemic season, where people were unable to travel safe. The engineers in our field worked hard from homes, enabling many people continue their daily life while staying at home. You can order food via different apps, check your driver who is picking your delivery, make the payments without even touching the cash, see your loved ones, and most importantly, we can continue our education like we are going to do right now. So, for those who have selected the computing faculty had made a strategic choice because the pandemic situation expanded the job market for the programmers or software engineers. Even a small vegetable shop at your neighborhood requires an app to make an online delivery. It needs a POS, POS system or point of sale system to print a descriptive receipt. So, my dear students, have no fear about your professional career. According to the National IT BPM Workforce Survey 2019 conducted by the ICT Agency of Sri Lanka, there is over 12,000 shortage of skilled workforce related to the field of IT annually. It has been a trend in the recent past for the youngsters like you to leave the country for better salary or compensation. But do you know, most of the software engineers these days in Sri Lanka getting their payments in dollars? This field is expanding and it is very demanding. The job you do is white collar, highly compensated and most importantly secured. You can work for a company in US from your home. Please make sure you put an honest effort to lay a good foundation. We are here at the Faculty of Computing helping you to lay that foundation. We will guide you to apply those theories you learn in the classroom in real life situations. We bring industry experts other than our best qualified teaching panel to give you the best learning experience. We have seen a steady growth in terms of student numbers in our faculty. It seemed like the effort that we are putting during the last couple of years have been very successful. I promise you that we will treat you the same way to make your future bright and make your parents proud. I wish you all the very best, people, and hope to see you in person and online. Thank you very much. Thank you very much, sir. Next, we have the Dean, Faculty of Engineering, to address the audience. He is a well-known military scientist in Sri Lanka. So, without taking much time, let me invite Dr. Chandana Pereira, the Dean, Faculty of Engineering. Good morning, everyone. I am privileged to welcome all of you on behalf of the Faculty of Engineering, Nsbm, Green University. And I hereby congratulate all of you for the future prospects that are commencing from today itself. The Faculty of Engineering offers engineering and design degree programs. All our degree programs are carefully crafted to address the industry needs by focusing on highly demanding areas in developing smart industry. Further, the faculty consists of most sophisticated laboratory workshop facilities, including smart laboratories with remote access capability. You will be guided by a panel of leading academics with vast experience in field of respective domain. They are doing their best to make you world-class graduate in the field of engineering or design in the era of fourth industrial revolution. The Faculty of Engineering mainly consists of three departments, which are namely Department of Mechatronics and Industrial Engineering, Department of Electrical, Electronic and System Engineering, and Department of Design Studies.
The BSc Engineering Honours in Mechatronics Engineering degree is conducted under the Department of Mechatronics and Industrial Engineering. The BSc Engineering Honours in Electrical and Electronics Engineering, the BSc Engineering Honours in Computer Systems Engineering. Degree programs are managed by Department of Electrical, Electronics and System Engineering. All the design degree programs are conducted under the Department of Design Studies. The Department of Design Studies functions with the vision of empowering the inherent creativity of young learners, and we are offering holistic state of art university experience through creative vertices of design degree in following disciplines. UGC approved Bachelor of Interior Design and Bachelor of Science in Multimedia degree program offered by Nsbm. BA Honours in Interior Design and BSc Honours in Quantity Survey degree programs are offered by Plymouth University. The ultimate goal of the Faculty of Engineering is to produce professional engineers and scholars who will be ready to accept challenges even in a critical situation when the society, country and entire world expecting their services. Thus, I believe our graduates from Faculty of Engineering will bring the country to its highest level of development on par with the international industries and developed nations. It is with great sincerity that I expect that our graduates will perform their best, holding professional engineering and design positions in smart industry by amalgamating the skills related to their domains in the future. I wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. Well, as I mentioned at the beginning, Nsbm Green University is constantly developing, and the newest add-on is the Faculty of Science. So we have the head of Faculty of Science to address you all now. Dr. Nuwanti Katuwawila, over to you, madam. Good morning all. I am honoured to welcome you all on behalf of Faculty of Science Nsbm. The Faculty of Science is a valuable opportunity to transform the dreams of school leavers who completed their advanced level in science stream with the true essence of university culture at a world-class university like Nsbm. With the vision of being an academic community with its excellence and impact in science education and research, the faculty will serve the environmental and industrial needs by producing highly qualified scientists, besides conducting pure and applied research to support our national development. Currently, the faculty offers 2 University Grants Commission approved degree programs in bioscience discipline to cater the current growing demand in the industry locally and internationally. Both programs are equipped with highly theoretical and practical knowledge with laboratory skills, making a future-ready professional. The curricula blended mainly with biology, medicine and chemistry to prepare the students to match the dynamics in the market. BSc Honours Biomedical Science degree program aims to sufficiently prepare the undergraduates to collaborate on scientific investigation of human structure and function. BSc Honours in Public Health and Nutrition degree program is designed for students who are committed to health promotion and disease prevention through healthy eating. You, as the students of Faculty of Science, have the opportunity to acquire knowledge from a well-qualified and highly accomplished lecture panel, and also have the access to the state-of-the-art laboratories with high-tech instrumentation facilities. Your course of study will be up-to-date, relevant, and will also be geared to prepare you for life and employment after university. Nsbm graduate profile and student charter aim to help all of you to achieve what you need in your life. As one of our students, we expect you to work hard and set high standards for yourself.
So finally, I wish you all the very best for your journey here at NSBM. Thank you so much, Madam, for briefing our students about the operations at Faculty of Science. Next up, we have something very exciting for you. Now, since most of us academics address you so far, you may also like to listen to one of our senior students at NSBM. So now my invitation goes out to this proud product of NSBM. Also, the Secretary of Association of Business Management, Ms. Tarushi Kuruppo. Over to you, Tarushi. Hi everyone. First of all, I would like to thank my alma mater, NSBM Green University, for giving me this opportunity to share my thoughts and experience with y'all. I'm honored and absolutely grateful. So I was searching for a university with a high level of academic standard, which was also all inclusive of extracurricular activities as well. So one day I visited NSBM Green University and everyone here was so welcoming. I went on a university tour and I also went through all their degree programs. I absolutely loved the friendly environment soon as I stepped into the university premises. Then I joined NSBM in the 20.1 intake in 2020 to the UGC approved International Business and Management degree program, and my life has changed ever since. The amazing lecture panel at NSBM helped me adjust to the university curriculum and also introduced me to the extracurricular activities at NSBM. I got the opportunities to engage in clubs and societies at NSBM. One of the main things I love about NSBM is that you get over 50 clubs and societies to choose from. International movements like Rotaract to subject circles and other clubs at NSBM, this university has it all. If I talk about my engagement in extracurricular activities, I'm the secretary of the Association of Business Management, vice president and the president-elect of the Rotaract Club of NSBM, treasurer for the International Business Management Circle of NSBM, editor of the CSR Circle of NSBM, and I'm also the batch representative of my degree program. I also managed to finish 6-month internship at a leading life insurance company in Sri Lanka as an operations intern. This was definitely challenging, but my lecturers and my fellow undergraduates helped and encouraged me throughout. My dear sisters and brothers, y'all have enrolled with the best university and this is the best time of your lives. Grab all them opportunities, get involved in extracurricular activities, volunteer for events, and take everything NSBM has to offer. NSBM Green University is the best place for you to reinvent yourself before you step into the corporate world. Thank you and good luck. Thank you so much, Tarushi. Well, we know you may have many questions brimming in your mind now about the way forward. So let me invite the head of the Department of Marketing and Tourism Management, Mr. Venura Kolambage, to the podium to brief you about the way forward. Good morning, everyone. First of all, let me congratulate you all for one of the important milestone in your life, because all of you have started, all of you have been inaugurated with the degree programs into which you have enrolled with last couple of months. So we believe on the prevailing situation of the country, it is our utmost responsibility to give proper directions to you all regarding the future proceedings of your degree. So I am going to brief you about the way forward of your degree program. On tomorrow, that means 27th of April 2022, we will have the faculty specific orientation for you. So at there, each student will get an email from the assistant registrar of the each faculty regarding the faculty specific orientation program. In that email, it will be stipulated about the MS Teams link for this faculty specific orientation program, because this program will be an online program as similar to this inauguration ceremony.
as all of you can see on the screen, you will receive the emails from the respective faculty assistant registrar at where you have been enrolled with. So, you have to do remember that all the important academic related emails will be sent to you from these assistant registrar email addresses. Next, on 28th of April 2022, we are starting the online English course to you all. So, at there again assistant registrar of the faculties will send the timetable for this online English program. Every registered student at the NSBM degree programs for the 22.1 intake have been prepared with or have been given with a NSBM student email account. So, that email account is connected along with Microsoft Teams online learning teaching platform, and the meantime the same username and the password can be used to log on to the NLearn platform, which is the unique learning environment, learning material available site for the every NSBM student. So, let me brief you how these three platforms are working out there. When we are considering the NSBM official student email addresses, it is a Microsoft Office 365 package or Microsoft Office Outlook email address. So, you have been circulated regarding your Office 365 email address and its login credential from the NSBM IT division. So, you can use that username and password, and then you can log on to your NSBM student email address, into which all the official correspondence of the NSBM degree program related matters will comes to you. So, you have to keep your NSBM official email address frequently checked, and then you have to act accordingly as the way we communicate with you. Next, I would like to brief you about MS Teams platform. So, which is the online teaching platform which NSBM is using for its undergraduates. At there, you can use the same username and password in order to log on to the MS Teams. So, when you are using the MS Teams, so there are two different ways to use it. So, either you can use the web application, or either you can download the application to your desktop computer or your laptop computer, or either into your tablet, and then you can use it as an downloaded application to your respective technical material. So, at there you will get enrolled into different teams. As an example, so the undergraduates who have been enrolled with a business management degree with this intake will be enrolled into 5 different kind of teams. So, that each particular team will be relevant for the each module in which you have to go through with the first year, first semester. So, then similarly rest of the students in the other faculties also will be enrolled onto the number of teams equating to the number of modules you have to follow in your first year, first semester. So, if there is any kind of a concern regarding your MS Teams enrollment, you have to contact your assistant registrar in the faculty, or either we will forward your request or the inquiry to the NSBM IT division. Then I would like to brief you about the NLearn platform, which is the unique learning environment for the NSBM student. So, then at there we are also again uploading the material which are relevant for your degree programs. So, as per the modules what you all are following under the first year, first semester, there will be 5 different kind of tabs available there. From those you can download the lecture materials, and then you can also refer to the links which are relevant for the recorded online lectures into which you have been participated with. Finally, I would like to give you very important information about the contact points with whom you have to keep the frequent contacts on this online learning environment. First of all, you have to make a note regarding the assistant registrar of you. So, that means you have to remember, or you have to take a note on the assistant registrar's email address and the direct contact number. In order to contact them,
whenever you are facing any kind of a difficulty on this online learning environment. So I believe now you can see on the screen regarding the respective faculties, assistant registrars' email addresses and their direct contact numbers. So you can directly reach to them over that number, and in the meantime you can write to them via those email addresses. Then I would like to introduce you the next important contact point, which is the Nsbm IT division. Nsbm IT division will be helpful for you all in order to get rectify or in order to get fix any kind of a query, any kind of a problem what you are facing with relating to your Nsbm official student email address, MS Teams platform, and the meantime the NLearn related issues. So now you can see on the screen the contact number of the Nsbm IT division, and also they provide the WhatsApp and the Viber assistant from the respective mobile number as you can see on the screen, and in the meantime you can write to them via the email address which is available on the screen. Dear students, as you all can see on the screen, on 27th we are having the faculty level orientation program for you. On 28th of April we are starting the online English program. From May 4th onwards we are inviting you all to the Nsbm Green University premises for the lectures. Physical lectures only will be held after the 4th of May. You have found this information really valuable and really relevant. So I believe it is really important that I mention all of this information in the Sinhalese medium also. මම දැන් සූදානම් ඕගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට සිංහල භාෂාවෙන් මම දැන් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගත්ත තොරතුරු නැවත වාරයක් ඕගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්න. ඉතින් මම නැවත වාරයක් සුබ පතනවා සියලුම දෙනාට අද දවසේ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ බොහොම වැදගත් සම්දිස්ථානයක් පසු කළා. ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතය සකස් කරගන්න, ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතේ තීරණය වෙන, ඕගොල්ලන්ගේ උපාධි සිහිනය සැබෑ කරගන්න, ඕගොල්ලෝ අද දවසේදී ඕගොල්ලන්ගේ උපාධියේ සමාරම්භක උළෙලට සහභාගී වුණා. අප්‍රේල් මාසේ 27 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ හෙට දවසේදී ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ පීඨ මට්ටමින් ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව MS Teams link එක ඕගොල්ලන්ට එවන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර්. අද මේ පැවැත්වුණු සමාරම්භක උළෙල වගේම මාර්ගගත ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඒකයි ඕගොල්ලන්ට MS Teams link එකක් මේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධයෙන් ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර් හරහා ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. අප්‍රේල් මාස 28 වෙනිදා ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකට අපි ඕගොල්ලන්ට තව අලුත් MS Teams link එකක් කියනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධයෙන් ටයිම් ටේබල් එක ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර්ලා හරහා අපි ඕගොල්ලන්ට දැනුම් දෙනවා. එතකොට මේ ටයිම් ටේබල් එකට අනුව මාර්ගගත ක්‍රමයට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පැවැත්වෙන තාක් ඕගොල්ලන්ට MS Teams link අපි ඕගොල්ලන්ට එවනවා. ඊළඟට මම දැනුවත් කරන්න කැමතියි අපි ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් පවත්වන ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන. මේක අපි හඳුන්වන්නේ Microsoft Teams කියලා. සමහර ළමයි සහ දෙමව්පියන් මේක ගැන දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි Nsbm එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට හදලා තියෙන ඊමේල් account එකට synchronize කරලා නැත්නම් ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේ MS Teams account හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ username එකයි password එකමයි තමයි දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ lectures වලට participate වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට තියෙන හැම lecture එකකටම අදාළව ඕගොල්ලන්ගේ faculty එක හරහා හෝ අදාළ දේශකවරයා හෝ දේශකවරිය විසින් ඕගොල්ලන්ට ඒ link එක ඕගොල්ලන්ගේ Nsbm official student email address එකට වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන නිතරම මේ email address එක ඔයගොල්ලෝ නිතර දෙවේලේ check කරලා බලන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ time table එකට අදාළ link එක ඕගොල්ලන්ට ආවද කියන කාරණය. එතකොට තුන්වෙනුව මම ඕගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි අපි අපේ learning materials එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන PowerPoints slides වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ lecture note එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවාම හෝ material එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපි upload කරන site එක. ඒක අපි Nlearn කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ site එකට ඕගොල්ලන්ට log වෙන්න ඒ username එකයි password එකමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ log වුණාම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ අධ්‍යයනය කරන විෂයන් ප්‍රමාණයට අදාළව අපි ඒ platform එක හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට විෂයන් 5ක් තියෙනවා නම් ඒ විෂයන් 5ට අදාළව අපි tabs 5ක ඒ learning materials upload කරලා තියෙනවා. එතකොට එතනින් ඕගොල්ලන් learning materials download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ පවත්වන online lectures වලට අදාළ සියලුම link අපි ඒ online platform එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ platform එකට ගියාම ඒ link එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලය සැපයුමත් සමගින් නැත්නම් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඒ lecture එකට refer කරන්න පුළුවන්. ඒ lecture එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ
NSBM එකේ මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පැවැත්වෙන ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙයි. ඉන්පසු මම දැනුවත් කරන්න කැමතියි ඕගොල්ලන්ට වඩා වැදගත් වෙන NSBM හරිත සරසවියේ ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට මේ ඔන්ලයින් ලර්නින් එන්වයරන්මන්ට් එකේ මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න වැදගත් කන්ටැක්ට් පොයින්ට්ස් මොනවද කියන දේ. පළමුවෙන්ම ඕගොල්ලන්ට නිතරම ටයිම් ටේබල් සම්බන්ධයෙන් ෆැකල්ටි එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලොත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්නේ ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර්. එතකොට මේ ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර් ඕගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටි එක අනුව වෙන වෙනම ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර්ලා ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට බිස්නස් ෆැකල්ටි එකට ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර් කෙනෙක්, කම්පියුටර් ෆැකල්ටි එකට තව ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර් කෙනෙක්. දැන් මේ තිරේ දැක්වෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර් කවුද, මොකද්ද ෆැකල්ටි එක, එයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද සහ එයාව ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරන්න අවශ්‍ය නම් තියෙන කන්ටැක්ට් නම්බර් එක. ඕගොල්ලන්ට ටයිම් ටේබල් සම්බන්ධයෙන් ටයිම් ටේබල් ආවේ නැති ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් සහ ඕගොල්ලන්ගේ Microsoft Teams enrollment සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඇසිස්ටන්ට් රෙජිස්ට්‍රාර්ව කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඕගොල්ලන්ගේ දැනුවත් කරන්න කැමතියි NSBM එකේ IT division එක සම්බන්ධයෙන්. NSBM එකේ IT division එක ඕගොල්ලන්ට උපකාරී වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ NSBM official student email address එකේ මොනවාම හරි වෙන දෝෂයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ විසඳුම් ලබා ගන්න. MS Teams වලට ඕගොල්ලෝ මුහුණ දෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය instructions ලබා ගන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ Nlearn platform එකේ මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් module enrollment Nlearn platform එකේ මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් විස්තර දැනගන්නත් IT division එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් IT division එකට අදාළව direct contact number එක සහ ඒගොල්ලෝ WhatsApp Viber assistance දෙනවා. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. අපේ ළමයින්ට ඒක බොහොම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ WhatsApp Viber mobile number එක මොකක්ද කියන එකත් සහ ඒකේ email address එක මොකක්ද කියන එක දැන් ඕගොල්ලන්ට තිරේ දිස් වෙනවා. මම හිතනවා මේක ගැන ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම note එකක් තියාගන්න ඕන, සටහනක් යොදා ගන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට මොනවාම හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් online learning environment එකේ මතුවෙන මොනවාම හරි technical ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් IT division එකෙන් ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන්. ආදරණීය දරුවනේ, තිරේ දිස්වන පරිදි අප්‍රේල් මාස 27 වන දින පීඨ මට්ටමින් ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔබට පැවැත්වෙන්නට නියමිතයි. අප්‍රේල් මාස 28 වන දින ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආරම්භ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව මැයි මාස 4 වන දින ඔබ NSBM හරිත සරසවියට පැමිණිය යුතුයි ඔබගේ දේශන කටයුතු සඳහා. මේ ආදී වශයෙන් ඔබගේ වැඩ කටයුතු සියල්ල පිළිබඳව සංක්ෂිප්තයක් ඔබට තිරේ දිස්වනවා ඇති. මම හිතනවා මම ප්‍රමාණවත් පරිදි සියලුම දේවල් ගැන දැනුවත් කරා. ඔබ සියලුම දෙනාට සුබ අනාගතයක්. Thank you so much, sir, for that detailed description of the way forward. Well, ladies and gentlemen, thus we have come to the end of the inauguration ceremony. Thank you, dear parents and dear students, for joining us on this occasion, and we wish you all the best for your future. May it be brightened with each passing day, and may you become a global graduate with a brilliant mind and a generous heart. Thank you. දැනුමින් වටවුණ හරිත වලල්ලේ දිනුම ඉගෙන ගමු මුවහසරල්ලේ ආත්ම ශක්තිය සමගින් පිළිතුරු විකල්ප සොයමින් සිහිනය ජයගමු අපි සැනසෙල්ලේ ලෝකය පිළිගත් උගතුන් සමගින් උගනිමු පිළිගත් නෑ සියලු පහසුකම් පහසුව සපයයි ඉගෙනුම වෙහසක් නෑ නවලොව සමගින් නවමාවක් සොයමින් යමු පරදිනු බෑ උගනිමු ජයගමු දිවියම අපහසු නෑ NSBM හරිත සරසවිය එන්න ඉගෙන ගන්න ඔබේ බලාපොරොත්තු ජය ගන්නවන්න